Mga tropa, ituturo ko sa inyo ngayon ay faster way on how to delete rows and columns. Kung paano yan? Panoorin mo to. Sa mga tropa, di ba, yung ginagawa natin is sa mouse, right click, then delete. Okay? So, same lang yan dito. Select, right click, delete. Okay? Pwede naman yan, pero kung gusto nyo lang na puro keyboard lang yung gagamitin nyo, is ganito yung gagawin nyo. So, sa columns is control space bar, then control minus. Undo. Then sa rows is shift space bar, then control minus. Undo. So, kung gusto nyo ng madaming i-delete, so control space bar, then hold down shift, then right arrow, then control minus. Okay? So, kung ilan yung gusto nyo i-delete na columns, pwede yan. Control, then shift. Yan, kung gusto nyo hanggang dyan, then control minus. Okay? Same with rows, shift, space bar, then shift, down arrow, yan, then control minus. So, yan lang mga tropa. Keyboard lang yung gagamitin nyo, walang mouse. Okay? Sana may natutunan ka, like and subscribe. Thank you for watching.